So if the steering column didn't break, what else could have caused Senna's accident? The cruel irony is that in the relentless search for cornering performance through aerodynamics, the cars had become dangerously unstable. The regulations that were in practice at the time of Ayrton's crash, the car had to run very, very close to the ground. And we're talking here about this far above the ground. We're not talking about road car type figures of inches, we're talking about millimetres. The reason that this distance, called the ride height, was so tiny was due once again to the basic physical principle that fast air creates low pressure. The designer tries to get maximum possible velocity of air underneath the car because that way he generates a low pressure and sucks the car to the ground. The faster the air can be made to travel under the car, the lower its pressure, just as the Bernoulli principle dictates. And the way to get the air to travel very fast is to minimize the ride height, because the smaller the gap, the faster the air has to travel to squeeze through it. A very low car means very high downforce. The problem comes as the car gets lower and lower and lower, the velocity gets higher and higher, you get more and more downforce. Eventually, if it touches the ground, the airflow stops. You get a sudden loss of downforce, sudden loss of grip, which gives the driver a big problem in the middle of the corner. Just nosing ahead of his teammate Gerhard Berger. Senna, a buffer for Prost. So this is where Mansell will be looking to do it to get a slipstream, and Nigel may well have hit his boot button there. Prost is starting to chip away at Nigel Mansell's lead. It's now down to 4 to the straight. And Ferrari seems a little bit slow through that last twist detection, loses ground, and with his car has enabled Mansell and Prost to pull, well, Prost is some 10 seconds clear of Senna. Looks like Berger's got right alongside Ayrton Senna. Alboreto just disposing of the lap. Noch einmal zu unterbieten. Bei Start und Ziel hier beim Beschleunigen in diese Runde sein Tempo 270,4 Kilometer erreichte. Etwa nach dieser Kurve. Dann kommt die erste Bremsschikane. Etwas schneller. 0,1 Sekunden schneller bei Start und Ziel.
Tenemos a Pierluigi Martini fuera, Gerhard Berger. Bueno, Pierluigi Martini quizá pudiese seguir allí, está intentando por el otro lado desbordar, sobre todo en la parte más rápida que es la bajada. Bueno, con Calzador, Papi están entrando ahí y Nigel Mansell está haciendo las proezas. Los pits a cambiarlas y una mojada y la otra no, así es que Mansell seguramente estará tomando sus precauciones. lo más importante de todas es el contrato, la contratación de Permitiría que nadie estuviera con él, de Prost. se secara, no llegó a tiempo esta situación, pagó cara la táctica equivocada en esto o en la que te agarra el circuito y ahí están pues los resultados, un altercado al B10 Bueno, se maneja, y al B12, bueno, el Ferrari se la línea de ropa precisamente en esta tienda o algo así. Pilotos que tienen neumáticos para seco empezarán. Bueno, y la cosa está complicada, vemos ahí en Nigel Mansell. Bueno, pues ya sin el control de la tracción queda mucho a la sensibilidad y el cálculo del piloto, el tener las revoluciones adecuadas para soltar el automóvil. Jan Alesi tiene que evitar ahí uno de los... Jan Alesi se vio amenazado ahí por el alemán que con la cuestión del reposte. El automóvil, un alerón en tipo... Con estos pilotos austriacos es posible que este Semielectrónico y en fin, muchísimas cosas más. el hombre de Brasil. Vamos al Gran Premio de Brasil. Bueno, eso lo hizo su equipo. Ahí en las pantallas. Llega a este lugar, ya este lugar va a estar. Se tardó más Ayrton Senna en salir de los pits. Esto quiere decir por el automóvil. Así que bueno, pues ha cambiado, repetimos. Maar dat laat deze man, Ayrton Senna, niet op zich zitten. Senna zakt dus voorlopig in de klassering naar een derde plaats. Met zijn tijd 1:22.430. Maar de tijd vanochtend van Senna zal het opnieuw gaan proberen. Die hele snelle Tamburello mocht overgeven. En Senna pakt de pole terug van Michael Schumacher. 1:21.837, snelste man dus Ayrton. 20.548. En daarmee vestigt Ayrton Senna wederom een nieuw baanrecord op het circuit van Imola.